Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome in our class number 6 and estimating and costing. So today we will discuss or we'll solve the exercise number 2.8, and it's one of the simple questions that we have. Let's see what does it say. What is the approximate cost of 10 kilometers road if the cost of construction per kilometer is 4,600 Omani riyals? We have taken this one before, and we said that how we calculate approximately the road cost. It's 10 kilometers, okay, into 4,600 Omani riyals per one kilometer. So we will get this amount. So it's simple calculation. Okay, so what is the approximate cost of irrigation channel having a commanded area? 2,000 hectares. Approximate cost of construction of irrigation channel is 12 riyals per hectare. The total cost 2000 into 12. So this is easy. And as I told you that for irrigation channels, it depends on the channel. If it's like standardized, like we have as fixed width for the channel. If we don't have a fixed width for the channel, we can take it by square meter. يعني أنا شخصيا اشتغلت في هذه الشانلز surface area drainage، يعني هو نفس الشيء شبه الشانلز مال الاريجيشن اللي هي درينج تصريف شانلز لتصريف مياه الأمطار. وطبعا كان هذا الشانل مختلف الأبعاد، يعني يضيق ويزداد العرض ويضيق في مرة أخرى ويزداد العرض. وفي حينها جلسنا مع المهندسين وتناقشنا معهم. قلت يعني كان رأيي أنه يعني طبعا من غير الصحيح أنه ناخذها بالرننج ميتر، لأنه كيف ناخذها بالرننج ميتر؟ مرة تكون ضيقة ومرة تكون عريضة. فاستبعدنا هذا الخيار في الاستيميشن، يعني هاي الطريقة استبعدناها. لماذا؟ لأنه هذه الطريقة راح تكون غير مناسبة للوضع اللي احنا فيه. طيب كيف ممكن نحسبها؟ قلنا نحسبها مثلا على الكيوبيك متر بالنسبة للكونكريت اللي راح نصبه. وطبعا إذا أخذناها في الكيوبيك متر بتكون انكلودد، يعني كل شيء فيها انكلودد، الحديد والشتر وكذا. وكانت هذه الحسبة قد تكون غير يعني دقيقة، يعني إما تكون خسارة على أحد الطرفين يعني. تمام. طيب قلنا نحسبها كيف؟ طبعا حتى الثكنس تبعها كان في بعض الأحيان يتغير الثكنس، ثكنس الكونكريت اللي مصبوب بالنسبة للشانل. طيب الطريقة الثانية اللي ممكن أنه نحل فيها الموضوع هذا كانت طريقة unit of measurement. يعني راح ناخذ نقول مثلا كم طن حديد بيستخدم فيها، يعني كم كونكريت كيوبيك متر راح نحسبها بالكيوبيك متر، الشتر اللي هو كم المستخدم، وهكذا نحسب المكونات. وبالتالي نتحاسب على هاي الجزئية. مثلا إذا خلاص عندنا 100 متر طول، ال 100 متر طول كم مساحة form work, how many square meters of form work that I have used within this 100 meters, and how many cubic meters I have poured in this 100 running meters, and how many tons of steel, and so on and so forth. And there is a painting, waterproof painting, and another types of materials, different items that we have used in this channel. Also, this kind of calculation is misleading or a little bit hard, let's say. فيها طريقة صعبة انك تحسب ايتم باي ايتم على channel مختلفة الابعاد. ايضا مرة كل شوية تحتاج انك تحسبها. فاحنا كنا رايدين نسوي حساب سريع بسيط، حتى لما تطلع الفاتورة ما الكوانتيتي سيرفير ما يتأخر في عملية الحساب ويصير فيها نوع من الإرباك، يعني تاخذ وقت. فبالتالي هذا النوع ممكن انت نحسبها بطريقه الايتمز، بس تحتاج كل ما تجي تقدم الفاتوره كوانتيتي سيرفير ينزل ويحسب الكميات، الطول كم والعرض كم، ويحسب كميه الحديد ويحسب كميه الشتر ويحسب كميه اللي هو الفورمول كقصد ويحسب كميه الكونكريت. And this is not like easy for the work. Sometimes we need to use simple things. We are engineers and we are trying to make life better and more easy for us when we do our work. So the last thing, okay, we have decided is to do the calculation according to the square meters. يعني تاخذ طول في عرض، كم انت خلصت 100 متر طول، طيب كم عرض هذا ال 100 متر طول؟
عرضها كذا مترين مثلا، خلاص أصبحت 200 متر مربع، 200 square meters we have done. السكوير متر بكذا، خلاص إذا عملية حساب بسيط جدا وتخلص العملية. فبالتالي كانت هذه الخطوة يعني كانت هذه الخطوة غير مستبعدة، طريقة الحساب هذه مستبعدة، واستخدمنا طريقة السكوير مترز. This is why I just wanted to tell you that this is not a rule, it's not a constitution, it's not a law. يعني مو قانون ولا دستور ولا، ها طريقة الحساب، احنا نختار طريقة الحساب المناسبة لنا case by case على حسب الحالة اللي احنا فيها. هذا approximately يعني تقريبا كل most of the projects we are using for this type of projects this type of calculation, but this is not mean, that doesn't mean this is the rule, okay, or this is the only way that we can calculate this project, the irrigation channel here in our example with. So this is why I just wanted to tell you, I want to highlight that this kind of calculation, it is not a rule, it is not a constitution. مو دستور ولا هي قانون. طيب, what is the approximate cost of construction for bridge having 3 spans? Each span is 5 meter long. The cost of construction is 300 Omani Riyal per running meter or longitudinal meter. Okay, so we have 3 spans, each span 50 meter length. 150 meter, 150 meter into 300, we get 45,000 Omani Riyals. Calculate the approximate cost of water supply project for population of 75,000 people if the cost of the construction including all provisions is 10 Omani Riyals per head. So هذا حساب, this one we are calculating according to the number of population. So this is why it will be multiplied by the 10 Riyals. Calculate the approximate cost of overhead RCC water tank having 50,000 liter capacity. خزان كونكريتي، تمام، من الخرسانة المسلحة، خزان ماء. okay, for example, and if the cost of construction is 0.5 عماني ريال per liter فيكون هذا السعر مباشرة. نحسب حساب بسيط. طيب, now let's go back for our question. هذا السؤال أنا أحله أكثر من مرة، ومع ذلك دائما أحصل فيه مثل ما بلغتكم في المحاضرة السابقة، دائما نجد فيه بعض الأخطاء. طيب, خلونا نشوف هذا السؤال. Prepare the approximate cost of building project group housing. Number of houses عندنا 150 house. Plinth area for each dwelling 600 square meter. For each, كل فيلا أو كل سكن 600. بالتالي إيش؟ 600 في 150. وبلنت area rate 50 ريال. Cost of water supply and sanitary 12.5. تمام. electrification, cost of roads and lawns اللي هي مجاورات المبنى. cost of contingencies 4%. طيب, قلنا 150 في 600 هذا مساحة المبنى الواحد، وهي عندنا 150 مبنى، فيطلع التوتال اريا هذا. والكوست اوف بروجكت إذا لأنه كل متر مربع يكلفنا 50 ريال، فبالتالي في 9000 يطلع عندنا 4 ملايين 500,000 4 millions and 500,000 ريال. تمام. اوكي. cost of water supply and sanitary هنا ما مذكور each، وعندك and، فيكون ممكن ما تحتاج انك تضربها باثنين. ليش ما نضربها باثنين؟ لانه ما قال لك each كل واحدة من هاي تكلف 12.5%، وانما هذا وهذا يكلف 12.5%. اذا قال لك both خلاص both يعني 12.5%. ما قال both خلاص and يعني معناها both. قال لك each 12.5. تمام كالسؤال. اذا 12.5 راح يطلع لنا سعر الكهرباء، المي والسانيتري ارينجمنتس، الكتريفيكيشن على نفس الطريقه اللي اخذناها المره الماضيه. عندك الكوست اوف رودز لونز راح يطلع على نفس الطريقه الماضيه.
وبعدها الخطوة المهمة جدا، وأنا أريد أسويها بالأحمر حتى نأكد على هذا الموضوع، أو هذا أنا أريد أشوفه السؤال مكتوب عشان أعرف أنت إيش جمعت لي أول وحدة صار المبنى كامل، سعر الكهرباء والمية جمعناها، والماء، وسعر الكوست اوف رودز اند لونز طلعناها وجمعناها مع هذا، طلع لنا هذا الرقم total cost بالنسبة للمشروع كمشروع. Now we have something which is called risks, and we will have this number, and to 4% we will get this contingencies amount. And total cost of the project will be the cost of the project plus the contingencies will be this is the total cost of the project. And what I want to tell you is that uh, this is a contingencies. You need to, like, for example, I don't want to see like this is the total cost of these three items. It is very important for you as a cost estimator to break down the costs of each item, because you will need these in the life cycle of the project. You'll need these uh, amounts, maybe. So not every time when you are asked to have give me, for example, like if someone asks you, give me the cost of the electrifications, you need to do that calculation or to do the math afterwards. You have an Excel sheet table, and you will have each item of these items calculated or worked out, and you have the cost of that item separately. Okay, it's very important for you. If I'm your manager, for example, and you are the cost estimator, one day I will ask you, okay, XYZ, what's your name? Okay, give me the cost of electrification. Okay, give me the cost of the contingencies. I need to know the cost of all the building without these items. I need to know the cost of roads and loans separately. So it's very important to have your costs broken down. يعني أنت تحتاج إنك تقسم الأسعار اللي تطلعها بالنسبة للمبنى. ما ينفع إنك تيجي تحط السعر على طول طخ لطش كذا مرة واحدة السعر هذا طلع لي بهالطريقة. وبالتالي لازم دائما تكون أنت إيش مقسم أسعارك. طريقة الحساب تكون مقسمة بحيث أن كل جزئية من جزئيات أو كل مكون من مكونات السعر النهائي تكون موجودة عندك. أطلب منك الكهرباء طلع تكون أنت حاسبها بكولوم موجودة عندك. مطلوب من عندك مثلا الليبر كوست على سبيل المثال موجود في مكان، الاكوموديشن كوست ما اعرف ايش كذا كله يكون بروكن داون، بعدين التوتال يطلع لك بالفورمولا. لكن دائما خليك دقيق في الحساب. يعني هذه الطريقه الماتيريال الماده مال الكوست استيميتنج، حتى الكوانتيتي سيرفي، يعني الميجرمنت بالنسبه للماتيريال. دائما خليك دقيق، دائما بريك داون، دائما كسر الجزء الكبير كسره الى مكوناته، بحيث تستطيع بسهوله جدا ان تصل الى كل مكون من مكونات السعر الكلي او الميجرمنت النهائي اذا كنت تحسب كميات مواد. تستطيع أن تصل إلى كل مكون من مكوناته أو جزئية من جزئياته بسهولة تكون موجودة عندك. So why I'm saying that? Because you will be asked, you will need yourself sometimes these components of the total cost. The other thing is that sometimes we are doing, as we said, the value engineering. We are doing something, we just want to reduce the prices. So we want to know where the most expensive item lies. يعني من أين يقع هذا المكون الأغلى سعرا اللي نستطيع احنا نلعب عليه بحيث نخفضه. يعني إذا أنت ما كنت مسوي بريك داون للشغل تبعك، بالتالي من وين راح تحصل على أن تقول والله مثلا oh roads and loans is costing me so much, you know. بالتالي يعني تستطيع أنك تعرف من وين جاي أي ايتم أغلى ايتم مثلا عندك من هاي الايتمز. يعني أوكي الكهرباء ولا الووتر سبلاي ولا طبعا راح يطلع عندك هذا الرقم. فبالتالي يعطيك هذا فكرة عن وين السعر الأغلى. بكرة إذا تريد تسوي ضغط بالأسعار، يعني crashing in the cost of the project, you know where the biggest problem lies. طيب بالنسبة للسؤال 2.9 prepare an approximate estimate using the story enclosure method that we have taken before in the previous classes. For the following, building cost per square meter of building envelope is 75 riyals, then
by cubic content method. طيب راح نحسبها بطريقتين. السؤال اللي يطلب من عندك انك تحسبها بطريقة الكيوبيك كونتنت ميثود، وطبعا عندكم ما في الكيوبيك كونتنت ميثود اتوقع، لكن انا ضفتها هنا في هذا السؤال. فراح نحسبها بالطريقتين. area of building، عندنا مساحة المبنى، تمام، هي عبارة عن 12 في 8 ناقص هذه القطعة الجزء هذا اللي هو 4 في 4، تمام. 4 في 4 12 في 8 ناقص 4 في 4 يطلع 80 متر مربع. طيب الويتنج فاكتور احنا اخذناها هذه يعني ثابتة بالنسبة للجراوند فلور من الاريا الكلية اللي هي 80 في 2 multiplied by 2 80 for the first floor 10.15 80 sorry 2.15 2.3 and so on and so forth if we have more floors and we have the roof. Don't forget the roof. Okay, so the total area راح تكون بعد ما ضربناها بالweighting factor 596. Total cost 596 into 75 will be this cost. طيب السؤال the question it's giving you 3.2 3.2 3.2. What do we need from these things, from this information؟ طبعا ممكن يأتيك السؤال في المسألة وفيها بعض المعلومات الإضافية اللي أنت قد تكون ما تحتاجها، تمام. يعني ليس شرطا أنه كل معلومة موجودة في السؤال أنت تحتاجها. ليش؟ لأنك في الحقيقة أصلا افترض أنك عندك مخطط المبنى وعندك السكشن، فالمخطط المبنى والسكشن موجود في كل المعلومات. مو لك هذه المعلومات لكل الناس اللي راح تستخدم هذا المخطط، سواء المهندسين الإنشائيين اللي راح يشتغلون في السايت، إلك كبداية حتى تسوي الكوانتيتيز كوانتيتي سيرفينج، وبعدها بعد تسوي الاستيميتنج الكوست وغيرها. So this is why you need to know uh, you have all these information in front of you. You will have the drawings, you will have the specifications, and so on and so forth. So you are having all the information. So it doesn't mean that if you have all these information you have to use it. This is actual in real life work. So this is why not everything you have in the question maybe you need it. So you just choose the information that you want from the question. Okay, and because we have the height of these stories, we can see there is some mistake in the sketch here. It should be like here because it's 3.2, 3.2, so it should be the same height. Okay, it's not a big issue, but just I wanted to emphasize on this point. Okay, so we can calculate this one by the cubic content method. This is why I added this statement here. So if we go for the cubic content method, this is 80 square meter. This one, 80 square meter, this area, and to be multiplied by 3.3 into 3.2. Okay, then we will have this volume of the building. Volume of the building will be multiplied by 75 Omani riyals. It will be this much. So you can see here the difference between the cost of the building according to the way of measurement or to the method of measurement that we are using. يعني طيب هو المفروض هل كان من المفترض أن يطلع هذا السعر مساوي لهذا السعر على اعتبار المبنى واحد، واحنا بدنا نسحب عفوا بدنا نحسب نفس المبنى. طيب ليش مرة طلع السعر هذا اوكي 44700 وطلع مرة عندنا 57600؟ في فرق، هذا أغلى. ما المفروض يطلع نفسه؟ لا، ما المفروض يطلع نفسه. هي الميثود أصلا من يستطيع أن يجاوب على هذا السؤال يعني؟ ليش؟ لماذا؟ why we have difference in the cost of the building, however it is the same building, only the method of measurement we have changed. So by changing the method of measurement we shouldn't have difference in the cost, do we؟ هل من المفترض انه احنا ما نحصل على اختلاف بالسعر، سعر المبنى، بسبب انه هو نفس المبنى واحنا بنحسبه، مجرد غيرنا طريقة الحساب بتغير سعر المبنى. فشو السبب؟ ايش السبب في هذا الموضوع؟ طيب
السبب في هذا الموضوع لأنه هي طريقة الحساب أصلا طريقة تقريبية. طريقة الحساب أصلا اللي احنا بنستخدمها هي طريقة تقريبية. وبالتالي لما تختلف طريقة الحساب يختلف التقريب بالنسبة لسعر المبلغ. ممكن تلاحظ هنا أن الفوليوم content method is more expensive than this one. So it depends also what kind of measurement method we are using. We can accordingly, sorry, which one is more expensive, and we can accordingly cost or estimate the cost of the building. هي بالتالي هي اصلا مساله تقريبيه، فيطلع 57 يطلع 44، فرق ما هو كثير لانه هو اصلا تقريبي. تمام. طيب هذا فيما يخص السؤال 2.10. بالنسبة لسؤال 2.11 prepare the approximate estimate for the following building using story enclosure method if the per envelope cost is 75 using the cubic content method if the cost is 85. طبعا هذا ما موجود عندكم الرقم أتوقع، أو إذا موجود خير على خير. 1 areas per cubic meter. So we have this building, okay, 1, 2, 3, 4, and we have the roof also. And we have this plan, and we can get easily, you can get the total area of this plan, okay. And then afterwards we have this building ground floor, which will be like 120, 124 into 2, and 124 into 2.5, 2.3, 2.45. We said that we are adding each for each consecutive floor 0.15%. Then afterwards we'll get this, also this is the roof, so the total for the building will be this much for the area. And this one will be multiplied by 75. So this is with regards to part A of the question. So for part B, let's check. We have 1, 2, 3, 4. 4 stories into 3.2 into 2 plus we have here 3 into 2 also. هذا الحل بالنسبة للكيوبيك كونتنت ميثود. السؤال القادم إن شاء الله اللي هو 2.12 إن شاء الله ناخذه في المحاضرة القادمة. Thank you very much for watching and see you in the next class.